வணக்கம், நமஸ்காரம், எல்லாரும் சௌக்கியமா என்று நம்புகிறேன். வெல்கம் டு another episode of World Cup 2023 with Gikku on Gikku Diaries YouTube channel. We continue talking about Cricket World Cup. 23rd October was a sad day for world cricket. அன்றைக்கி வந்து former India captain, manager, selector and one of the finest bowlers of all time, left arm spinner, Bishan Singh Bedi காலமாயிட்டார். அவரை வந்து நிறைய நிறைய கதை அவரை பற்றி சொல்லலாம். அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் பவுலர்ஸ், ஒன் ஹூ ஸ்போக் ஹிஸ் மைண்ட். அவர் வந்து எதுக்கும் எது சொல்கிறதுக்கும் யோசிக்க மாட்டார். அண்ட் ஹீ கால்ட் ஸ்பேட் அ ஸ்பேட். ஸோ பிஷன் சிங் பேடி வந்து ஃபார்ம்டு was a part of that famous spin quartet that included off spinner Erapalli Prasanna, leg spinner B.S. Chandrasekhar and another off spinner S. Venkataragavan. So four spinners formed the famous spin quartet in the 1960s, 70s. So அதில் Bishan Bedi was a regular member of the test matches அப்போ, former captain. And யாரெல்லாம் பிஷன் சிங் பேடியை மீட் பண்ணுறக்காலோ, who has come across him, he has touched their hearts. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷர். I was also lucky to have met him, interacted with him, and I can say lucky to have been in his contact list for some days. இப்போ பிஷன் சிங் பேடியை 2003ல் ஜூன் 2003 அப்போ நான் டெக்கன் ஹெரல்டு நியூஸ் பேப்பரில் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன். On an assignment, went to Delhi to cover the aquatic national championships டெல்லியில். ஸோ அப்போ ஜூனியர் அண்ட் சப் ஜூனியர் நேஷ்னல் அக்வாட்டிக்ஸ் டெல்லியில் இருந்தது. ஸோ அந்த டைமில் டெல்லியில் இருக்கமே, சரி பிஷன் சிங் பேடியை போய் பார்க்கலாம், மீட் பண்ணலாம், இன்டர்வியூ பண்ணலான்ட்டு இப்போ பார்த்தேன். ஸோ இப்போ இன்டர்வியூக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டார் நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் இன் டெல்லி. அங்கே he was coaching his youngsters. ஸோ அங்கே ஏர்லி மார்னிங் வர சொன்னால் போனேன் கரெக்டாக. அண்ட் அவர் அந்த பாய்ஸ் எல்லாம் கோச்சிங் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்துட்டு, ஓகே நீ நான் வெயிட் பண்ணு, நான் கோச்சிங்கை முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு தென் ஹி கேம் ப்ராம்ப்ட்லி. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்டர்வியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போதே அங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாருன்னா, கைடன்ஸ் டு த பிளேயர்ஸ் எப்படி என்னது. அப்போ ஒரு ஃபீல்டிங் செஷன் நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ இப்படி போடு, அப்படி போடு, இப்படி தூக்கி போடணும், இப்படி பொசிஷன் பண்ணிக்கணும், அப்படிலாம் he was just instructing. And among the boys in that session was his son Angad Bedi, who is now into the film world. அண்ட் அதுக்கப்புறம் கூட நிறைய வாட்டி இப்போ பிஷன் சிங் பேடியை மீட் பண்ண வாய்ப்பு கிடச்சிது, இன்க்ளூடிங் when he came to NCA நேஷ்னல் கிரிக்கெட் அகாடமி இன் பெங்களூர். அப்போ ஒரு ஷார்ட் கேம்ப் அலாங் வித் எரப்பள்ளி பிரசன்னா. அவர் ரெண்டு பேரும் அந்த பசங்களுக்கு எப்படி போடுறது என்னெல்லாம் காமிச்சார். அண்ட் தே தெம்செல்ஸ் போல்டு. அண்ட் அது பார்க்கும்போது நம்ம பழைய பிளேயிங் டேஸில் பார்க்காத ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணது அப்போது அந்த நெட்ஸில் அப்போ பார்த்து கிடைச்ச ஒரு சான்ஸு. அப்போ ஐ வாஸ் இமேஜினிங், இப்போவே இப்படி பிரமாதமாக போய் பேட் இந்த சின்ன பசங்களெல்லாம் NCA ட்ரைனிஸை பீட் பண்ணுறோன்னாக்கா, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அவளோட ப்ரைமில் எப்படி இருந்திருப்பான்ட்டு அப்போ யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். வாட் ஃபண்டாஸ்டிக் பவுலர்ஸ். அண்ட் நான் சொல்லி தான் அவளை பற்றி நான் சொல்லணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. பட் தே ஆர் ஜஸ்ட் ஜீனியஸ் இன் தர் ஓன் கிராஃப்ட். Bishan Singh Bedi in left arm spin, and how much he has inspired a generation of spinners, generation of left arm spinners. எனக்கு தெரிஞ்ச மனிந்தர் சிங், கார்த்திக் முரளிலாம் they all owe their cricket to Bishan Singh Bedi, because அவளோட கைடன்ஸில் தான் பேடிஸோட கைடன்ஸில் தான் they all came up. And கார்த்திக் முரளி தான் கேட்கவே வேண்டாம். how he owes his cricket to Bishan Singh Bedi's guidance. And மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கானோ, including Sunil Joshi, who played for India from Karnataka. He also spent a long time going to Delhi to learn from Bishan Singh Bedi. And a few of the other foreign players, including Shane Warne and even Monty Panesar of England, அவெல்லாம் கூட பேடி சார் கிட்ட அந்த கற்றுருக்கா. ஸோ பிஷன் சிங் பேடி இஸ் an institution சொல்லலாம். அண்ட் he was someone who was never afraid to say anything. He, of course, it's legendary that he did not like Indian Premier League. And he was and many would say that he was an anti-establishment man and so on. But then he was
Actually, he cared for Indian cricket and he cared for the Indian cricketers. And on the interview on the 2003 when he told me about how he was concerned about the decline of spin bowling in cricket in general and in India in particular, and he wanted the spin bowling to be revived. So adukaprom then now we see of and the spinners, of course spin cannot die in India, but then it has just been carrying on, and now we have in the World Cup la வந்து Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, different quality of spinners வந்து இந்த Indian team la இருக்கா. So it is now it's a very sad day, and just pray that may his soul rest in peace, and we all will miss him. But of course I will have my fond memories of my interactions with Bishan Singh Bedi. We have gone past the halfway stage of this World Cup. இப்போ வந்து World Cupல 48 matches, 45 league matches plus the two semifinals and the final. So அதில் வந்து நேத்திக்கு England losing to Sri Lanka was the 25th match of this World Cup. அது என்ன ஒரு பெரிய ஒரு we cannot say upset because Sri Lanka have always dominated England in World Cup since 1996. Sorry. So இங்கிலாந்து வந்து அஸ் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் அவள் வந்து டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸாகவே வின் பண்ணலை. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் டூர்னமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் நியூசிலாண்ட் இன் அகமதாபாத் முன்னாடியே வந்து ஜாஸ் பட்லர் ஹெட் செட் தட் he didn't want to think England as defending champions but go on to play the kind of cricket that they are known to play, and maybe what he meant was on the burden of expectations, the burden of defending champions tag la வந்து he didn't want to succumb to the pressure of expectations and all that. Maybe அந்த மாதிரி விஷயத்தில் சொல்கிறேன். So he just wanted to go with a clean mind and play his style, his England style of cricket, and of course the individual's natural style. But what we have seen so far is not the way a defending champion would actually be playing. So okay, England started off on a losing note to New Zealand in what was the repeat of the 2019 World Cup final. So on the 2019 World Cup final, we all know went to the wire, went to the super over after a tie in the after end of 100 overs, and it was also a tie in the super over. அதுக்கப்புறம் அந்த பவுண்டரி கவுண்டில் வந்து இங்கிலாந்து வேர் அவார்டட் வின்னர்ஸ், பட் ஆக்சுவலி சூப்பர் ஓவர்லேயே டை ஆனதுக்கப்புறம் தே ஷுட் ஹவ் அனௌன்ஸ்டு ஜாயிண்ட் வின்னர்ஸ். பட் தென் அது ஒரு புரியாமல் ஒரு ஏன்னோ எனக்கு அந்த நிறைய பேருக்கும் அந்த ரூல் மேபி மே நாட் பி அக்ரியபிள், பட் தென் that is what it is. When the rules are made, all the countries are அவளோட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து they would have arrived at a conclusion, maybe majority wins அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா இங்கிலாந்து வந்து before the 2019 World Cup they have not won a single World Cup title. So அது வரையும் வந்து they did not know what it was to have the pressure of defending champions. இப்போ வந்து 2019 they won their first World Cup. அதில் வந்து 2023 they are now the defending champions என்ற டேகில் வந்து மேபி அவளுக்கு வெளியில் சொல்லாமல் கொள்ளாமையே மேபி அந்த டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் எப்படி பண்ணணும், மேபி இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பீங் அ டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் இன் அ வேர்ல்ட் கப். ஸோ அவள் வந்து அந்த ப்ரெஷர்லேயே வந்து சரியாக விளாடாமல் 4 matches out of 5 தோற்று போய் they are now at 9th in the points table, just above Netherlands. So it gives them with very very lessனாக்கா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அவுட்னு சொல்லிடலாம். பட் தென் கிரிக்கெட்டில் வந்து you cannot dismiss anything until it is actually it actually happens. இப்போ வந்து we can all say that okay England நம்ம பேசிக்கலாம் England are out அப்படின்ட்டு, but then we cannot say with authority that they are out, almost out, all but out, most likely not to make the semifinals. அந்த மாதிரிலாம் பேசிக்கலாம் தவிர we cannot say for sure that, because anything can happen. Even நேத்திக்கு வந்து ஜாஸ் பட்லர் வந்து he agreed that it is almost over for them, but then he also believed in miracles, and miracles have happened in cricket, in life, and of course in World Cup. We have seen 1992 வந்து how Pakistan came from nowhere to go on to win the World Cup in Australia, New Zealand. அது வந்து something that so anything can happen. So cricketல வந்து இங்கிலாந்து, பட் ஒன் திங் இஸ் சர்டன், இங்கிலாந்து வந்து இந்த மாதிரி விளையாடுறது யாரும் எதிர்பார்க்கலை, அண்ட் இங்கிலாண்டும் அவளும் எதிர்பார்க்கலை. ஸோ நவ் இட் இஸ் ஆல் அபவுட்
uh, all criticisms against the England team, the way they approach. இப்போ வந்து இந்த எல்லாரும் they are talking about the seniors in the seniors அல்ல the aging team அப்படின்ட்டு, and they want fresh legs. Maybe after this World Cup they will look for fresh legs, so they go on to build a team for the 2027 World Cup. இப்போ வந்து 2015ல வந்து England had a very bad World Cup. அதுக்கப்புறம் under Ian Morgan, who he himself says he was lucky to have retained the captaincy in white ball cricket, and he built a team. He and his coach built a team to play well in the white ball format and go on to win the 2019 World Cup. So இப்போ வந்து next Josh Butler வந்து had that chance to defend the title, but he himself accepted that he was not a good leader, or he did not lead by example, he did not score by example. All expected Josh Butler to score runs because he had the experience of playing in IPL and has also scored runs in IPL. Rajasthan Royals has scored runs, and so conditions-லாம் எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் விளையாடுருக்கா, பேர்ஸ்டோ, மார்க்வுட், அவெல்லாம் வந்து பென் ஸ்டோக்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் மொயின் அலி, அவெல்லாம் they have played Liam Livingstone, Johnny Bairstow, they all have that IPL experience of playing in Indian conditions, so they know what to expect. And so but இது வந்து சரியாக பண்ணாதனால இட் இஸ் ஆல் அபவுட் இதுதான் criticisms and they are சரியாக வரல, இப்போ வந்து அவள் வந்து ஒரு மட்டமான டீம் and all that. So but then that is what cricket is all about. Not taking away credit from Sri Lanka, they were very எல்லாமே சரியாக போச்சு, including the comeback of Angelo Matthews. Who would have expected Angelo Matthews to take a wicket in his very early in his bowling, and also effect that run out which was very crucial. அதுக்கப்புறம் 2-3 விக்கெட் எடுத்து he then so that is all. It's all experience counts, and Sri Lanka had actually நேற்று கான்டெஸ்ட்டில் பார்த்தோன்னாக்கா Sri Lanka had actually nothing to lose, and they played like former champions, though they have come through the qualifying stages and not get a direct qualification for this World Cup. Sri Lanka, they continued their dominance against England in World Cups, and they are now in contention for a semifinal berth. இப்போ வந்து அவள் 5th பொசிஷனில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் with 4 points from 5 matches, 2 wins and 3 losses. Now இப்போ வந்து Sri Lanka have also given themselves a chance of making it to the semifinals. இப்போ வந்து நம்ம வந்து with the 20 matches, 20 league matches to go, and எல்லா டீம்ஸும் have played 5 matches each. So we see இப்போ வந்து what I feel is இப்போ இருக்கிற பொசிஷனில், that is as the points table stands now, with India topping with 10 points, 5 wins out of 5, South Africa moving to second position and 4 wins out of 5, especially South Africa on the following their upset defeat to Netherlands, how they made a comeback in their next 2 matches, and it so happened that they played on one of their favorite grounds in India, because Wankhede Stadium they have always done very well, be it one days, especially on the 2015 on the late October 2015 they played at the Wankhede against India, one day international, and 3 of their batsmen scored centuries. That included Quinton de Kock. And Quinton de Kock பற்றி பேசணும்னாக்கா, Quinton de Kock has already announced his retirement from one day internationals after this World Cup. So என்ன ஒரு World Cup he is having, which is what is has taken South Africa to the top of the points table, that is second in the table behind India. So Quinton de Kock is now the highest run scorer with 3 centuries in the World Cup so far. அதுக்கப்புறம் so one of their victories was against England. So England அந்த மேட்ச்லேயே டிமோரலைஸ் ஆகிட்டா. அதுக்கப்புறம் which was first match in Mumbai, வாங்கடேல போன சாட்டர்டே. அதுக்கப்புறம் இந்த second match in Wankhede, they just went about their business against Bangladesh, scored another 350 plus total. அதில் வந்து Quinton de Kock scored his 3rd century of this World Cup, and it so happened that he celebrated his 150th ODI with that brilliant century. அதுக்கப்புறம் கிளாசன் வந்து கடைசியில் அந்த லாஸ்ட் பவர் பிளேயில் வந்து குவிக்காக அடிச்சு he took the total to beyond any team's reach, and of course Bangladeshலாம் கேட்கவே வேண்டாம்.
So it's not that Bangladesh cannot chase, but then it became so difficult for them that only Mahamudullah played a fighting knock, played scored a century, but then he had no he did not get adequate support. So என்ன சொல்ல வரேனாக்கா இந்த பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் as it stands now, I feel that அவ 4 பேர் தான் வந்து செமிஃபைனல்ஸ் பண்ணுவான்ற ஒரு நம்பிக்கை. பட் தென் anything can happen. இப்போ வந்து இந்தியா இஸ் ஃபர்ஸ்ட், South Africa second, third is New Zealand, and fourth is Australia. Australia have bounced back after a not so good start, but then they have come back with wins against Pakistan and with a very good win in their previous match. So இதெல்லாம் வந்து பார்க்க போனாக்கா what makes me fear about Australia is David Warner has started to score, and not just score 40s, 50s or 60s, but he has started to score centuries. So last in the match century, now it is probably a good sign for Australia that David Warner has come back scoring runs. மேக்ஸ்வெல் வந்து அந்த இன்னிங்ஸ் வந்து மறக்கவே முடியாத ஒரு இன்னிங்ஸ். எப்படி எல்லாம் அடித்து ஒன்றும் நிறைய இது பண்ணி, அண்ட் ஹீஸ் காட் த குவிக்கஸ்ட் century of the World Cup in 40 balls. பார்த்துக்கோங்களேன். That's all shows how Australia are now forced to reckon with, and it's not that just like that they have won 5 World Cup titles. So on the they know how to win, how to come back, but then it all should now work well for Australia. So what I feel is இப்போ இருக்கிற top 4 India, South Africa, New Zealand, Australia will be have to make to the semi-finals, except you never know. Sri Lanka can also come up. Pakistan can never rule them out until it is over. So Pakistan can also look for a backdoor entry in Solala, but then they have to play well remaining 4 matches. So we can now on the other 4 teams like Afghanistan, Bangladesh, England, and Netherlands, you can actually virtually rule them out unless something happens. And in cricket they say anything can happen, and miracles have happened. So இது வந்து இப்போ 25 matches நடந்ததில் most of them have been one-sided matches, most of them have been high-scoring ones, and இப்போ very very close contest வந்து we have not actually seen, except maybe Afghanistan beating Pakistan. But we cannot say it is an upset, because Afghanistan did very well to contain Pakistan and also chase the target comfortably with 9 wickets win. How comfortable they were, or 8 wicket win, it's all very comfortable. So they won with plenty to spare. So Afghanistan, we cannot rule them, but then for them to make it to the semi-finals, they have to win their next 4 matches, which is not going to be easy, but we cannot rule out anything. But then to expect Afghanistan to win their next 4 matches கொஞ்சம் ஓவராக தான் இருக்குன்ட்டு எனக்கு தோன்றுறது. But then that is what cricket is all about. Afghanistan have done really well at this World Cup, and it only works well for them. It's good signs for the future that Afghanistan should be encouraged to play against more stronger teams, like regularly against say like India, England, Australia, South Africa, even Pakistan for that matter, or Sri Lanka. So எல்லாரும் ரெகுலராக போனால் they will also get experience and exposure in different conditions, and also improve their cricket. So இப்போ வந்து we have to feel a bit for the bowlers in this tournament. ஏன்னா வந்து நிறைய ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கா. bowlers have not found it the conditions suitable for them, but still we have to give credit to the spinners like Adam Zampa, who 3 consecutive matches 4 wicket hauls, and then Mitchell Santner, then the pacers like Sri Lanka's Madhushanka, our own Jasprit Bumrah. So இதெல்லாம் வந்து it is all conditions not suitable for the bowlers, but then they still have done really well. But then unfortunately not enough credit has gone to the bowlers. And வந்து இப்போ போன வாரம் இந்தியாஸ் நியூசிலாண்ட் மேட்சுக்கு முன்னாடி ப்ரிவ்யூ டேல ராகுல் டிராவிட் வாஸ் ஆஸ்க்ட் a question about the ratings for the pitches. இப்போ வந்து ICC has rated India and India's match against Australia in Chennai and India's match against Pakistan in Ahmedabad. So ரெண்டும் இந்தியா வின் பண்ணினா, and the
they won comfortably chasing. But what happened was Pakistan, Australia were bowled out for less than 200. So the question asked the press conference before the India-New Zealand match in Dharamsala was, how do you look at these ratings? No, whether it is the Chennai the pitch for the Australia-India match and Ahmedabad pitch for the India-Pakistan match, the pitches were rated average. But then all the other pitches where there have been runs scored in plenty, அவளுக்கு வந்து குட் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கா. ஸோ ஹவு டு யூ கோ அபவுட் இட்? இப்போ வந்து பவுலர்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்தால் அது வந்து புவர் பிச்சா, இல்லை வந்து பேட்ஸ்மேன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸஸ் அடித்தா தான் நல்ல பிச்சா? அது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி இட் டசன்ட் அக்னாலேஜ் தி எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் தி பவுலர்ஸ் என்னை பொறுத்த வரையும், which is sometimes sad, no? Because bowlers it is not like bowlers are bowling machines to just deliver the ball and get a hit all over the ground for fours and sixes. So correcta Rahul Dravid also, I agree with Rahul Dravid when he said no. Of course he has correctly said that it is not just batting, but the bowlers also come into fray and all those things. If on the fours and sixes பார்த்தனாக்கா you already have T20, which is what he has also said. So this is something that we have to look at. Hopefully இப்போ வந்து before the start of tournament எல்லாரும் சொல்வா, as the tournament goes, as the matches are being played more and more on the pitches, அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் it will the pitchesல வந்து it would have already been used, or the grounds would have already been used. So it would be more assisting the spinners, not that easy for the batsmen. So let us hope in the next 20 matches in this in the league stage and also the other 3 knockout matches, let us see if the pitches deteriorate a bit, and the bowlers also get some assistance, and there is some even contest in this World Cup. So and for India, the next match is against England in Lucknow on Sunday, that is 29th of October. இப்போ வந்து England have nothing to lose. இப்போ வந்து they will only go out to play for their pride and do everything in their control and wait for all other results to work in their favor, and of course the miracle to happen. But then இப்போ England வந்து they are defeated, they are down, they are demoralized எல்லாமே சொல்லலாம். பட் now என்ன ஒரு பயப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னாக்கா, they can all go out with a vengeance, give it their all against India, and you never know, India could be at the receiving end. But then we hope it doesn't happen. India go on to continue their dominance as they have done in the first 5 matches of the World Cup, and India extend their winning run against England in Lucknow. And Pakala, we just hope for a good match and of course an India victory at the end of it. So நல்ல மேட்சஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு வரும் இந்த வேர்ல்ட் கப்பில், and let us hope for some good closely fought contests with not just the bat dominating the ball, but an even contest between bat and ball. So until next time, take care, stay safe, and do subscribe to this Gikku Diaries YouTube channel and support this channel. உங்களோட சப்போர்ட்டில் தான் வந்து I just want to keep I'm encouraged to do these programs. But then I hope you all like it, and do support and share this among your contacts. Until next time, take care and stay safe. Bye.